Hi dear students, how are you all? I am your teacher of grade 8 subject Social Studies. Now let's start. Section 1 Geography. Chapter 1 The Universe. This is a photograph taken by the Hubble telescope, which is a spacecraft 600 kilometers above the Earth. Its mirror is 240 centimeters in diameter, and because it is far above the dusty, cloudy atmosphere of the Earth, it can see much more clearly into outer space. Distances in space are so huge that we cannot measure them in kilometers, and astronomers use light years. That is the distance light would travel in a year. Light travels at 299,792,458 meters per second. That is well over 1 billion kilometers an hour, which means nearly 9.5 trillion kilometers in a year. The Hubble telescope has photographed stars as distant as 12 billion light years away. We just cannot understand such distances. Dear students, ये फोटोग्राफ है जो कि हबल टेलीस्कोप से ली गई है यूनिवर्स में जाकर, कायनात में जाकर ऊपर से, कितने ऊपर से ली गई है? 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, ज़मीन के 600 किलोमीटर ऊंचाई से ये तस्वीर ली गई है. ये तस्वीर लेने के बाद कैसा नज़र आया है? वहाँ का माहौल कैसा नज़र आया है? डस्टी, क्लाउडी. एक गर्द बार था, गैसों का वो मजमुआ था, गैसों का, सितारों का और गर्दो गुबार का, जिसने कायनात को घेरा हुआ था, एक सर्कल बनाया हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि कायनात का आगाज़ कब हुआ है? कितना अरसा हो गया है? साइंटिस्ट के नज़दीक कायनात की तख्लीक 15 से 20 बिलियन साल पहले एक ज़ोरदार धमाके से हुई, जिसे बिग बैंग कहते हैं. क्या आपने बिग बैंग का नाम सुना है पहले? बिग बैंग क्या है? बिग बैंग कायनात का नुक्ता आगाज़ है. एक ऐसा धमाका हुआ था जिससे इस दुनिया का, इस कायनात की तख्लीक हुई और आगाज़ हुआ था. कायनात मादे पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है. इन लातादाद कहकशाओं में से एक कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी है. ये कहकशां कई बिलियन गैसों और गर्दो गुबार के बादलों का मजमुआ है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है. बिग बैंग ये धमाका जब हुआ तो उसके बाद क्या सूरत हाल थी? जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया. उस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से ये कायनात तेज़ी से फैलने लगी. ये कायनात जैसी आपको आज नज़र आ रही है, जितनी वसी है, ये 15 से 20 बिलियन साल पहले नहीं थी ऐसी. ये सिर्फ एक नुक्ता था. इस नुक्ते का आगाज़ बिग बैंग से हुआ. आज इस बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ते आगाज़ को 13.8 अरब साल हो चुके हैं. आप में से अक्सर स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है? तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन ने दिया है. हबल टेलीस्कोप, इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशां मिलती है वो ज़मीन से 13.4 13.4 अरब
نوری سال دور واقع ہے. نوری سال، اب نوری سال کیا ہے؟ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے. یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے. اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگیں گے تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگا سکتے ہیں. اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے. We read stories and see films of space travel to distant stars, but of course this is quite impossible. ہم لوگ جیسا کہ موویز میں دیکھتے ہیں یا اسپیس ٹریولز پر جو موویز یا فلمز بنتی ہیں اس میں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے obviously وہ پاسبل نہیں ہے، ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے. Apollo 11 which took us US astronauts to the moon in 1969 was launched on 16 July and the moon landing was on 20 July. 4 days later, today rockets can travel at a speed of 40,000 kph. The nearest star is 32,000 billion from the Earth and to reach it will take 91.3 years. امریکہ کا خلاباز جو کہ سب سے پہلے چاند پر پہنچا in 1969 اور اس کے بعد جو انہوں نے تجربات یا جو ایجادات کی، جو انہوں نے سفر کیا، اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ دا نیئرسٹ اسٹار جو سب سے زمین سے قریب ستارہ ہے وہ بھی 32 بلین دور ہے اس زمین سے، اور اس تک پہنچنے کے لیے 91.3 ایئرز درکار ہیں، بہت زیادہ ہیں. Info: a rocket to the moon has to travel much further because it has to make several circuits around the Earth and gather enough speed to break away from its gravity. Most of the billions of stars in the universe are in huge clusters called galaxies. Our solar system is in the galaxy known as the Milky Way. As you can see from the photograph, galaxies are in gigantic spirals. The Milky Way is 1 lakh light years across, about 9.5 billion kilometers. Nebulae, singular nebula, are clouds of dust, hydrogen, helium and other gases found between the stars. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ملکی وے کیا ہے اور ہمیں اس یونیورس میں کیا نظر آیا ہے. ڈسٹ نظر آئی ہے، گیسز نظر آئی تھیں. ان گیسز اور ڈسٹ اور کلاؤڈی ڈسٹ سے ملا ہوا ایک گرد بار تھا جس نے کائنات کو چاروں طرف سے ایک سرکل بنایا ہوتا ہے جسے ملکی وے کہتے ہیں. I hope you understand today's topic. Now note your homework. Chapter 1, the universe. Question number 1, how has the Hubble telescope helped scientists? And the answer is, Hubble is a powerful
telescope, which is in a spacecraft 600 kilometers above the Earth. Its mirror is 240 centimeters in diameter, and because it is far above the dusty, cloudy atmosphere of the Earth, it can see much more clearly into outer space. Due to all its above specific characteristics, it helps the scientists to see and study the universe more clearly and accurately. Its accurate study has enabled the scientists to study the more distant stars and galaxies and solar system in the universe. Scientists can learn a lot about the planets through their telescope, particularly the Hubble, which is in a satellite high above the Earth's atmosphere. Question number 2. How have the Hubble and Chandra telescopes helped scientists find out more about these telescopes? Answer. Hubble Space Telescope, an orbiting astronomical observatory launched in 1990, built and operated jointly by NASA and the European Space Agency. Despite focusing problems due to a faulty mirror, the telescope has produced images of a much higher resolution than is possible for a ground-based telescope. The faults were successfully rectified by astronauts on a special shuttle mission in 1993. Thank you.